colourful. They're green, yellow, orange, and they look like toys. So after the conflict is over, most of the accidents that happen are with them. During the Vietnam War, Cambodia was neutral, but the Viet Cong were moving munitions in and out of the country. So up here, this was called the Ho Chi Minh Trail. Down here, there's a seaport. You said you've been to Singapore. So there's a seaport. So they were bringing munitions in and through and into Vietnam. So that's why there was so much bombing. Now, up here, this is from the fall of the Khmer Rouge. The Khmer Rouge fell in 1979. The Vietnamese military helped to drive them out of Cambodia, over the border, into Thailand. They stayed there for many years. The peace agreement was signed in 1992, so 13 years later. During that time, there was a lot of fighting. The Vietnamese military decided to plant a 700-kilometer long minefield all around here. It's 700 kilometers long and half a kilometer wide, and they think it has a density of 3,000 landmines per square kilometer. А это взрослая девушка. Спрячь вовнутрь куда-нибудь. В дырочку, да. Inside? How do I say thank you in Russian? Спасибо. 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 Okay. Умничка, молодец. Если находитесь в риепе и у вас есть время, вы можете посетить вот такое вот интересное местечко. Оно находится по дороге в аэропорт. Тренировочный центр для собак, где их обучают поиску взрывчатых веществ. Представление начинается в 8:30. И, честно говоря, я не запомнил второй раз, по-моему, в 4 часа вечера. $7 на человека стоит сюда входной, но реально оно того стоит, особенно если вы с детьми. Сначала там минут 20 идет рассказ о том, кто как здесь работает, а потом будет представление с собаками. Сейчас покажу, как оно проходит. The dog and the handler will walk together. We wouldn't use this where there's landmines, only with cluster munitions. So Axel, very naughty, we will see. Этого чувака зовут Аксель, ему сейчас 2,5 года. Молодой, сумасшедший, и он еще не проходил реальных боевых испытаний. Молодец. А здесь собачке 8 лет, и она самая здесь профессиональная.
Съел по дороге. Съел опять. Молодец. Это элементы agility. И команды выполняют на хмерском, английском и жесты. Давай, да? Инка, как ты хорошо бегать умеешь? Вот такая вот. Молодец. Красавица. Спрятали игрушку у Акселя, и сейчас он побежит ее искать. Игрушка находится вот здесь вот. Вот тут вот. Вот и все. Быстро нашел. Не помню, говорил или нет, это бельгийская овчарка. Вот. И последняя завершающая стадия. Вам дадут поиграться и немножко пообниматься с этими собаками.